Buonasera, buonasera ragazzi, quelli che stanno arrivando adesso. Allora gente, io direi che è giunto il momento. Uffiamoci. Niente musica di background. Riprendiamo l'audio del desktop. Vi avevo detto che volevo vedere insieme a voi il documentario su Scalebound. Non dura molto, una sedicina di minuti, ma direi di cominciare adesso, se no ci si fa troppo tardi. Ok? Il canale è questo qui, no? Un canale che vi consiglio, andatelo a seguire, no? Gamers con la V, fa un sacco di belli approfondimenti, documentari, eccetera. Figo assai. E in futuro mi sa che vedremo anche delle altre cose, d'accordo? Per ora voglio vedere The Painful Tragedy of Scalebound. Ok? Ci sono i sottotitoli in inglese con traduzione in italiano, però sono i sottotitoli in inglese fatti proprio apposta, quindi non sono automatici. La traduzione italiana dovrebbe essere decente, d'accordo? Ok, quindi vediamo un po'. Capcom veterans Atsushi Inaba, Hideki Kamiya, and Shinji Mikami joined forces in 2007 to found Platinum Games. Operating out of Capcom's backyard in Osaka, Japan, while producing critically acclaimed games such as Bayonetta and Vanquish for Sega. These titles and several others set a cadence for Platinum, mixing combo-based action with over-the-top visuals for incomparable interactive experiences. All the while, however, Hideki Kamiya had another idea brewing in the back of his mind, a concept that would finally give respect to the larger-than-life creatures he'd long adored. Scalebound was to star a young man stranded in a fantastical world whose companion, the fire-breathing dragon named Thuban, constituted the last of its kind. Instead of an antagonistic or purely functional relationship, the two unlikely allies forged a bond that united them across storytelling and gameplay mechanics. Publisher Microsoft Studios fell head over heels for Platinum's pitch, signing a deal that would make the sprawling adventure exclusive to Xbox One. The public similarly grew attached to Scalebound, fawning over every screenshot and morsel of gameplay footage shown during its fleeting lifecycle. But it never actually saw the light of day, not outside of well-crafted vertical slices and glowing press previews. Announced during the nadir of the Xbox One's early days, Scalebound seemed a beacon of hope for the beleaguered console. Thus, all were surprised when Microsoft abruptly ceased development on the project, pulling the plug the year it was to hit store shelves. And the fact that Microsoft owns the intellectual property rights means the keys to Kamiya's unique vision remain outside of Platinum Games' reach for an indeterminate length of time. This is the tragedy of Scalebound. Vi dico una cosa ragazzi, io ho sempre avuto questa opinione al riguardo. Scalebound non credo che lo vedremo mai, nella forma in cui era nata all'inizio, ma siccome è una sorta di meme e leggenda, magari ci potrebbe essere la possibilità che, vi faccio un esempio, diciamo, è una mia speculazione, solo una mia opinione, consideratela come tale, non ho assolutamente nessuna base per dirlo. Ma mettiamo caso che gli riesca bene Fable, con un livello qualitativo molto alto. Lo sta facendo Playground Games, sono gli stessi di Forza Horizon, che è uno dei giochi di macchine più belli a cui abbia mai giocato. Ok? E sì, Microsoft ha la proprietà intellettuale di Scalebound, la detiene ancora, che io sappia, e a mio parere, se a Playground Games riesce bene Fable, a livello qualitativo, diciamo, comparabile con un AAA di Sony, stile, insomma, God of War, The Last of Us, Horizon, eccetera, con quel tipo di qualità, no? Forse, dopo Fable, potrebbero anche mettergli sul tavolo l'ideuzza di fare Scalebound, perché Platinum Games non è in grado di fare Scalebound come l'ha pensato, a mio parere. Non era allora e non lo è neanche adesso, da certi punti di vista. Ma Microsoft adesso potrebbe.
O chi lo sa, magari anche agli studi di Activision. Perfino Blizzard potrebbe lavorare a Scalebound adesso. Lo sapete? Pensateci un attimo. Ora perfino Blizzard potrebbe lavorare a Scalebound. Per nuovo Fibolo ho un po' paura che faccia flop. Dipende da quello, ragazzi. Solo che queste produzioni AAA mega costose, sapete che non stanno proprio riscuotendo, diciamo, le simpatie dell'industria tantissimo ultimamente. Questa è la mia opinione, ragazzi, è una speculazione di base, fatene un po' quello che volete. Avrebbe in comune solo il titolo e l'idea originale. Sì, ma anche perché di fatto non abbiamo visto quasi niente se non sto trailer qua. Troppo rivoluzionario per l'epoca, sono d'accordo. Esagerato. E infatti è molto probabile che semplicemente non ce l'abbiano fatta. Faccio ridere, sto recuperando parecchi giochi PS3, Xbox 360, PS4. This passion followed the now storied game designer to Capcom to the extent that he envied Shu Takumi's role on Dino Crisis and wanted to swap projects despite working on Resident Evil 2. But Kamiya's passion was made manifest by other means. Moving dinosaur skeletons appeared in Devil May Cry, for example. The designer additionally referenced dinosaur movements for the game's Griffin Demon. Dragons also served as the thematic basis for Bayonetta's Fortitudo boss, and influenced the creation of certain enemies in The Wonderful 101. Questo lo devo provare. These auxiliary depictions merely scratch the surface for Kamiya, who felt video games too often typecast dinosaurs and the like as either the villain, pet, or mode of transportation. In an attempt to flip the script, the pitching phase for Platinum Games' first endeavor saw the Devil May Cry creator propose a game with dinosaurs as the main subject matter. Kamiya divulged in a GameSpot interview that Scalebound counted among the first concepts the studio considered after opening its doors. The project was initially pitched as a Wii experience starring a little girl through whom players could control dinosaurs with the Wii remote. Ultimately, other endeavors took precedent. After shipping Bayonetta in 2009, Platinum revisited the dinosaur game, keeping the child protagonist, but jettisoning the dinosaur theme in exchange for dragons. Building a prototype helped further flesh out the idea and led to Kamiya's realization that he'd much rather join the action instead of watching it. This line of thought begat another significant change, one wherein a slightly older swordsman replaced the little girl. Però difficile sì, nel senso, Ori non è facile, ragazzi. Setting aside its dragon prototype to move forward with what would later become Wii U's The Wonderful 101. Towards the end of the Wii U title's development, Kamiya re-engaged the Dragon game, working alongside the studio's lead designer to compose a refined version of the concept document. At long last, the game designer had an opportunity to helm development on his dream. The Japanese outfitting to deal with a prominent Western publisher to help bring its co-founder's dream into reality. Hello. Scalebound is the biggest game we've ever made at Platinum Games. An action RPG where you can freely explore a vast, mysterious world on foot. Over time, Japanese publishers had grown wary of original fare with a big budget and an independent studio attached. Japanese firms who produce these types of experiences thus turned to crowdfunding, licensing agreements, mobile game development, or leaving the industry flat out. Luckily for Platinum Games at the time, translator and former Capcom producer Ben Judd facilitated a meeting with Microsoft that landed Scalebound a new home after it entered production around 2013. Creative producer Jean-Pierre Kellums told IGN that partnering with a Western publisher marked an important step for the studio, and by all accounts, the two fostered a great working relationship. According to Kamiya, Microsoft's very hands-on approach differed from that of Japanese publishers that followed a good old days business model in which the higher-ups were satisfied so long as the game worked out in the end. The team at Xbox similarly emphasized the final product, yet had a vested interest in the process by which its partners reached that point. Most importantly, Kamiya insisted Xbox's managerial efforts kept Platinum honest and streamlined production to the extent that they developed the game faster than usual. Microsoft's expertise enhanced the content of Scalebound as well. A self-aware Platinum knew that while most of its endeavors were critical darlings,
they didn't exactly fly off the store shelves. Asking Microsoft's gaming division for advice on how best to attract a broader audience served as but one of many ways the Bayonetta creators stepped out of their comfort zone. As a result, skilled and advanced players were not the target audience. Instead, the studio tried appealing to a wider range of players by Spero in un sidestepping recupero the severe dell'IP risk Scalebound. reward Sì, type ne of abbiamo feel parlato that prima. pervaded its Mai dire previous mai, adventures. ma Though certain design dubito choices spawned from fortissimamente older che ci pitches, lavorerà the Platinum hope was Games. that Scalebound's fantastical nature would further interest those who didn't typically give Platinum-developed games a second glance. The player character, Drew, participating in expansive battles between two large-scale creatures, provided Scalebound with its gameplay core. In true Platinum fashion, the protagonist wielded outrageous weapons, including swords that dwarfed Drew in size. And of the myriad tools at his disposal, many came imbued with elemental characteristics, such as the ability to deal fire damage. While this may have seemed like business as usual on paper, Sì, grazie mille action dell'iscrizione, role-playing benvenuto. elements sat at the forefront, a first for the development crew. But Kamiya & Co. remained adamant about carefully ingratiating the studio's signature action-centric DNA into Scalebound's more RPG qualities. Thus, the responsiveness of movement that helped separate Bayonetta and Devil May Cry from their counterparts pervaded the Dragon game, ensuring players would always feel in full control of Drew. Controlling the dragon, Thuban, proved integral as well, given Drew's ability to direct the creature's behavior on the battlefield. È il documentario su Scalebound, gioco che purtroppo fu cancellato. Also act independently, obeying commands in a general sense while simultaneously responding to situations with some semblance of autonomy when necessary. Drew's command over Thuban extended to the dragon's aesthetic design too. Platinum wanted players to customize his appearance with skins that match their preferences, emphasizing the unique bond that users were to build with the creature. Said bond represented the center of gravity for Scalebound, online con I as the draghi, unlikely companions delirio. found themselves propelled into Esatto. a mutually beneficial relationship whose growth could save the magical world of Draconis. This pairing, and its importance to the overarching narrative, harkened back to Hideki Kamiya's vision of designing a game where the dragon took center stage, hence the team prioritizing customization options for Thuban. The connection between Drew and Thuban blossomed out of their shared sense of isolation, with the former being unexpectedly thrust into Draconis from the modern world, and the latter constituting the last of his kind. Platinum notably designed Scalebound around the evolution of their relationship on levels both high and low. If Thuban died during a combat encounter, so too did his human companion, and vice versa. Their partnership even informed various gameplay mechanics apparent in the skill point system that rewarded users for healing the dragon or performing other supportive role-type actions. Speaking with IGN, game designer Yusuke Miyata explained that linking core systems to the budding union encouraged meaningful behaviors that ultimately benefited progression. Eventually, the duo would build up enough trust that enabled Drew to mount the dragon, and the same principle applied to unlockable joint attacks, a mechanic capable of amplifying the synchronicity between man and dragon. All told, Platinum seemingly had something special up its sleeve, another original IP that could help the industry break new ground. Buonasera Microsoft ragazzi. Studios' creative director Ken Lobb boasted during an Inner Circle podcast appearance that Platinum had the chance to Per evitare produce commenti an parli solo all-time great Xbox, game, vorrei pareggiare and citando for a Deep Down, long un gioco while, esclusivo a it PS4 di appeared Capcom che non ha mai visto la audiences would luce. get to Sì, someday make interessante that anche judgment quello, for però non ti themselves. preoccupare, i But commenti parli somewhere solo di along the Xbox way, vengono the Japanese cestinati e studio's buttati nel ambitious bidone effort dell'umido dove si slowly meritano began di essere, fading from view. in quanto idioti. Quindi tranquillo, non c'era questo problema. Ma lo sveltacchione. Platinum Games wowed audiences during Xbox's E3 2014 conference upon unveiling Scalebound with an action-packed reveal trailer showcasing Drew's dragon form and his bond with Thuban. Other specifics about the Xbox One exclusive, such as its release date, remained under wraps at the time. But the developer and publisher assured hopeful players the role-playing title would leverage the power of Xbox Live to deliver dynamic and immersive gameplay. Despite offering a mere glimpse at the land of Draconis, the debut trailer captured the public's attention
and held it until Scalebound's second showing more than a year later at Gamescom 2015. The 5-minute combat-filled Gamescom video depicted the RPG's dynamic duo taking on soldiers and mammoth-sized creatures. Drew employed short and long-range attacks. Meanwhile, his commands to Thuban, mixed with the fearsome predator's independent behaviors, intensified the moment-to-moment action. Better still, it was all backed by strictly diegetic music that played through Drew's headphones. Ma al giorno d'oggi questo però è fattibile, onestamente. In short, Gamescom 2015 set the tone for what people could expect from Scalebound's holiday 2016 release. The tail end of the trailer also teased 4-player co-op options, which would permit 3 additional users to pop into dungeon areas for boss battles. While this showing further intrigued onlookers, Platinum's eagerly anticipated Dragon game wasn't quite where it needed to be development-wise. That much became apparent in January 2016 when the company announced the project's delay to a nebulous 2017 launch window. Executives expressed pride in Scalebound's production and statement, claiming progress had been going well. Yet the extended development period would provide developers the time needed to implement the title's many innovative features and thrilling gameplay experiences. Within a year, however, these efforts had arguably been rendered fruitless. In January 2017, several sources familiar with Platinum's operations informed Kotaku that Scalebound was treading troubled waters and at risk of being canceled by Microsoft Studios. The publication learned of the project's descent into development hell, its alleged problems having plagued production for quite a while. Non era malvagio come idea, Titanfall su 360 usava quella tecnologia per streamare più dettaglio o qualcosa di... Sì, non era male come cosa. Microsoft removed its dedicated Scalebound page from the official Xbox website days before the report went live, and the action RPG conspicuously received no mention in an early January Xbox Wire post touting the then upcoming releases across Microsoft-branded hardware. Fortunately, the publisher didn't let the public stew for too long. Just hours after cancellation rumors hit the web, Microsoft confirmed to the press its decision to cease production on Scalebound. This blow to the Xbox One lineup came following a string of canned exclusives, with Microsoft shelving the Phantom Dusk remake, Fable Legends, and Project Knoxville in 2015 and 2016. Scalebound's abandonment hit harder for some, though, thus resulting in the publisher receiving the brunt of the backlash, a response that Platinum would later denounce as unfair. In a 2019 VGC interview, Platinum Games studio head Atsushi Inaba said the team opposed the ire directed at Microsoft following Scalebound's cancellation. Both sides failed, according to Inaba, who admitted Platinum didn't do its due diligence while developing the game. Unable to offer much in the way of specifics, the executive noted that painful lessons ensued from the Scalebound experience, each one strengthening the studio's growth. Che è un modo molto corporate per dire no, non ce l'abbiamo proprio fatta. Microsoft è stata brutale, ma sì, serio, in quel periodo cancellazione di giochi Xbox fu una sorta di meme, veramente. Unfortunately, nothing suggests Microsoft has any interest in retreading old ground, meaning Hideki Kamiya's dream game remains trapped in limbo. A space the ambitious idea had already grown too comfortable in after years of waiting on the sidelines. Thank you for watching. We'd like to take this time to thank, by name, the generous patrons who have pledged to our Hall of Fame reward tier. Ok, un gran bel documentario, ragazzi, mi piace il lavoro che fanno questi ragazzi, come vi ho detto all'inizio, vi invito a supportare il canale, ovviamente andatevi a iscrivere a GVMERS con la V, lasciate un bel like a questo video qua e se potete supportateli nel Patreon perché lo utilizzano per produrre questo tipo di contenuti, per le ricerche eccetera eccetera, ed è stato un gran bel lavoro. A conclusione di questo, ragazzi, devo dirvi che sì, sono in buona parte cose che già sapevo, però vederle tutte quante così è veramente triste che un progetto del genere sia finito così, ma purtroppo io temo che la realtà sia stata che
Platinum ha morso un osso più grande di quello che poteva decisamente mordere, e Microsoft non è stata capace di giudicare bene questa cosa con il dovuto anticipo, a mio parere, e quindi si sono ritrovati nella situazione di dover dire no, ragazzi, non sta proprio uscendo. Perlomeno io l'ho sempre intesa così fin da quando hanno iniziato a parlarne. All'inizio ero sorpreso anch'io, nel senso che mi sembrava veramente un po' assurda la cosa, ma poi mi è stato abbastanza chiaro che se fanno una cosa del genere, una cancellazione pesante come questa, vuol dire che c'era davvero il motivo per farla. E capite, io non penso che Microsoft abbia buttato anni e soldi di investimenti eccetera così, no? Hanno dovuto, a mio parere, farlo, si sono ritrovati nella situazione di doverlo fare, ed è un qualcosa ovviamente di pesante e doloroso, ma sapete, capita assai. Immagini cancellano pure Fable? No, quello non penso. Quello che penso però è che dentro Playground Games ci sia stato o ci sia ancora un momento un po' tostarello, perché ricordatevi che stanno facendo un gioco che non è nelle loro corde, e sì, qualcuno ha fatto il paragone con la situazione di Scalebound. Io spero con tutto il cuore che questo non succeda, perché il nuovo Fable è un progetto che mi interessa tantissimo e non vedo l'ora di vedere. Detto questo, ragazzi, questa è stata la storia di Scalebound. Come vi ho detto durante il documentario, nella breve pausetta che abbiamo fatto, io non porrei molte aspettative sul fatto che rivedremo questo gioco. Detto questo, non lo ritengo neanche così impossibile, perché questa formula e questa idea resta ancora valida, secondo me, e il 2024 è un anno in cui ci sono risorse e tecnologie necessarie per arrivare a questo risultato un po' più facilmente. E no, non lo farà mai Platinum Games, a mio parere, però come vi ho detto, ora Microsoft ce li ha degli studi che possono ambire a raggiungere questo risultato e a raggiungerlo bene. Certo, come vi stavo dicendo, i grandi single player, che poi un po' di multi mi pare ci fosse pensato dentro Scalebound, ma i grandi giochi cinematografici single player in generale, grosso modo, ad alto budget, non sembra che stiano andando proprio per la maggiore, anzi sembrano che siano un po' oggetto di ripensamento all'interno dell'industria in questo momento, quindi questo non depone a favore dell'arrivo di un qualcosa del genere, certamente, ma non è neanche impossibile. Vediamo che cosa succederà nel prossimo periodo, ma penso anche che se mai lo rivedremo saltare fuori, temo che sarà nella prossima generazione quasi sicuramente, d'accordo? Quindi sì, il gioco è stato cancellato, ma dire che vive nel cuore di tutti noi è un po' triste. Chissà, magari potremo davvero rivederlo un giorno.